What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye neza kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are learning a new lesson that's very important about asking about your family. As I told you, then I'm going to just share information about how to ask about the family. Tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora kubaza ibibazo ku bijyanye n'abanyamuryango cyangwa n'abantu b'umuryango. Donc, comme je vous ai dit auparavant, nous allons parler sur comment on pose des questions sur la famille, donc bien comment on pose des questions en rapport avec la famille. Then we have English here, family. Family, mu Kinyarwanda bivuga umuryango. En français, on dit la famille. Then we have some words that we are gonna use. Dufite amagambo amwe tugiye gukoresha, donc nous avons quelques mots qu'on va utiliser. We have father. Father, mu Kinyarwanda ni papa. En français, on dit père. And then we also have mother. Mother, mu Kinyarwanda tuvuga mama. En français, on dit mère. We also have brother. Mu Kinyarwanda turavuga umuvandimwe w'umuhungu. En français, on dit frère, un frère. We also have sister. Mu Kinyarwanda turavuga mushiki wawe. En français, on dit une sœur ou la sœur, bien sœur. We also have children. Children mu Kinyarwanda biravuga abana cyangwa bisobanura abana. En français, on dit enfants, bien les enfants. And then we have some sentences here, like when we say, how is your family? How is your family? Mu Kinyarwanda turavuga ngo umuryango wawe umeze uti. En français, on dit comment va ta famille? Comment va ta famille? How is your family? Umuryango wawe umeze ute? Bien, comment va ta famille en français? Then as an answer, we say, my family is fine. My family is fine. Kinyarwanda biravuga ngo umuryango wanjye umeze neza. Français, on dit ma famille va bien. Ma famille va bien. And then those are some of the words that you can be utilizing, or that you can just utilize when we ask about the family. Aya niyo magambo dushobora gukoresha turi kuvuga ibintu bijyanye n'umuryango. And then as before, I'm just going to show you a short conversation about how to ask about the family. Then tugiye kurebera hamwe kino kiganiro kigufi kijyanye n'uburyo umuntu ashobora kubaza ibibazo bijyanye n'iby'umuryango. Donc nous allons faire une très petite conversation, comment on pose des questions sur la famille. Then we have two people, dufite abantu babiri, donc nous avons les deux personnes qui vont faire une conversation. Then we have two people that are going to make this short conversation. And then these are the words that we used in this lesson. Aya niyo magambo twakoresheje muri rino somo. Donc voilà les mots qu'on avait déjà utilisés pendant cette leçon. Then we have Emma and David. So these are the two people who are going to make this conversation. Abandi b'abantu babiri tugiye gukoresha muri kino kiganiro kigufi. Donc voilà les deux personnes que nous allons nous servir, dont nous allons nous servir pendant cette conversation. Donc nous avons Emma et David. Then we have an English version, dufite version y'icyongereza. Also have donc le Kinyarwanda version, dufite na version y'ikinyarwanda. Nous avons aussi la version française, dufite kandi na version y'igifaransa. Then what we say in English equates to what we say in Kinyarwanda and also in French. Ibyo tuvuga mu cyongereza nibyo tubivuga no mu Kinyarwanda, tubivuga mu gifaransa, kugira ngo umuntu wese ururimi akoresha dushobore kugendana. Then the conversation is
For example, we have Emma who's gonna say, dufite Emma ugiye kuvuga, how is your family? David answers, my family is fine, thank you. Emma says, do you have brothers? That is a question. Do you have brothers? David, yes, I have 2 brothers and 1 sister. Emma says, that's wonderful. Then Emma ari kubaza amakuru y'umuryango wa David. David akamusubiza ko umuryango umeze neza. Emma akongera akamubaza se ufite abavandimwe? David akamusubiza yego mfite abavandimwe 2 na mushiki wanjye umwe. Emma aramusubiza ngo ni byiza cyane. That's wonderful, nicyo bisobanura ngo ni byiza cyane. Bien, ça tant mieux cyangwa c'est mieux, bien c'est bon en français, ni byiza cyane. And then donc en français on dit Emma demande des nouvelles de la famille de David. David répond que sa famille va bien et qu'il a des frères et une sœur. Donc je crois voici la conversation, voici les mots qu'on avait utilisés pendant la conversation. Ayo niyo magambo twakoresheje muri kino kiganiro haba mu Cyongereza, mu Kinyarwanda no mu Gifaransa. And then I just want you to do this speaking practice, and then you will repeat after me. Tugiye gukorana aya magambo muraza muyasubiramo. Then these are the words that we saw in this conversation and in this lesson. Aya niyo magambo twabonye muri rino somo ndetse no muri kino kiganiro. Donc voici les mots qu'on avait vus pendant la conversation et pendant cette leçon. Then you will repeat after me. We have family, father, mother, brother, sister. Then an example, my family is fine. You can say my family is fine, my sister is fine, my brother is fine, my mother is fine, my father is fine. Then I want you to make your own sentences as a conversation. Yes, then I gave you an example of a short conversation that I want you to mimic or just to imitate. Nabahaye ikiganiro kigufi shaka ko mushobora gusubiramo cyangwa mukigana by using your own words mu gukoresha amagambo yanyu bwite. Donc je vous ai donné une très petite conversation à rapport avec comment on pose la question sur la famille. Donc j'aimerais que vous imitiez donc ces mots-là pendant la conversation et pendant la leçon. Donc, comme on avait vu dans cette leçon, on avait vu ces mots-là qu'on avait déjà utilisés. Donc, j'aimerais que vous imitiez les mêmes mots. Then just you make your own sentences, I have been saying, and then after that, you just write some words or some sentences in the comments, and then I will have to correct you. See you guys, goodbye, and then don't forget to subscribe, like, and comment.